Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Toia afieni se to afitu ya ungol COVID. E matua fa asali tu la forol si fa toptopio tau o loa il temi ol COVID. Ma ua fotua ina le atunu ina ia o atu mo siaki ol COVID. E whaatalo whātu se whaapoponga o tātou tala mai lau KVZK. E momo atu wa toi iei nei nisi wā a whia ia ungol COVID le atunu. E tu sai se whaamauninga mai le ali fo mai a Dr. Aifili Tufa. Na saunoa le ali fo mai i le tau le sfurulua i la uli nei ai alia e mai iei wa iei nisi e toa fitu na o atu le no fuanga i tāfuna mo le whai o la tu siaki ai mawai wā a whia ia ungol vairusi. Na whaamaunia mai foi e le li fo mai e to o lua foi nisi o le au whengaluenga mai le mtangaluenga soi fo maloloina wa a fia whaapeai ma se tasi o le atunu na o atu le whale mai whanga aluana po mo siaki wa a fia le vairusi o se au telenga le nei o le ripoti. Ona o le halia mai o nisi wa afia le atunu o le COVID, o le asole na amata talaia tātou no fuanga, le ua fautua ina le matanga ruenga le sui fo maloloina, e o atua le atunu o mosiaki o le COVID. I le tau nei la, le na mawai loa to o fitu nisi o le atunu una o atu mosiaki, wa afia iaunga o le siama o le COVID. I se saunoanga le sunga le li fo mai a Dr. Aifili Tufa, o ila atou nei to o fitu na mawai siaki na whai le ofisa i tafuna. Whatarusanga atu e whautua atu foi. Ia e tala mai au ma su mai i tato test sites ia. Se i whai enga luenga fo mai, whai e tato test ma whai se assessment. Po le mea e mana o mia o na whaonga i tato waila au ia mai whafoi le maa lor federali. E pito soani e foi mai le puipuinga wha mai. Ia o temi nei wa tula i mai o i tafuna ACF1 ya e fitu ya nisi na whaapela test positive ya e lo wha solo penga luenga e mahea ni i le wha a whai e uma ia suenga ia ona maua whaisisi poti le atamai nei e tu atu i tato ofisa whasalau. E se mai le to fitu pe na afia le tau nei. E to rua fo inisi o lau whaingaruenga le DOH, po le matangaruenga o le sui fo malaloina, wa afia iaunga le COVID, o nei tangata whaingaruenga. Na awai whaatasi Malaysia fo i tangata whaingaruenga le na afia ilo na ainga to fitu, e se awa onga sa whaia mo le whaongaina ofu pupuni, mo pui ngol COVID. Wa whaamaunia mai e eise se fo i tangata le atunu una o atu le whale mai whangaalu, e whaapea wa afia fo i sia mo le COVID, o no le afia o niso le atunu ia ungo na wha mai o le umatua fautua ina ele li fo mai le atunu ina ia whaanga o tātou no fuanga o mai o na saunia e whaiai sia ki o COVID e pui ai oe mlo ainga a o fia ngai le atunu ma le to sao le nei wha mai. E tu sai ma le fontanga sa whai le tai ana le la le mtanga luenga soi fo maloloina ma le task force na saunoai le afionga le kovana sili a le manu palpoisi a le ngā maunga mo le temi mua talu na tapunia le territory e whaamanino mai le tūlanga lea wa iei nei le atunu ma le mafua anga tonu wā lai o na tapunia le atunu atoa o sao telenga le nei o le reporti. I le aso ana nafi ua whao ai se tarusanga a lau whainga malo i le malo tele e fsoani mai tūlanga o iei nei si o tātou o tenu. Tarusanga ina fo mai o tā whai o ese. O tui puia, o sa palai e whai eisu enga o le COVID. Ma le tele o isi fsoani whaal mai.
ia mawhai ai e lau whainga malo na tautua oe le atanu. So ni malo si tele fo i tui pui puia pe a ua uma o na whai. Ua tolis fuluiva afe, fitse lau se fulu ma le lua. O le fitse fuluiva tesi ma le iva pasene, o le atanu ua toa o la tui. Fitse lau fulu matasi o le atanu, o loo whaatari atu e o mai mo o la tui lo ngarua. Ma le ano ma le tele, e lehi o mai lava, e whai le tamu whainga la ta whainga malo. Pui ai lo to soifua ma si o mātou ola. O loo matala le mautanga se ngase o le soifua malo loina, a le mautanga se ngase e wha au tui puia, e whai suenga o le COVID, ai meise ai o la tau ngā luenga masani, i le tau tuoina o si o tātou o tenu. Na sau noa fo ila fionga le kovana sili e whaapea, o le whai unga e pei o na whai ala tāpunia o le atunu u atoa. O se whainga le lei lea e whai titi e le pepesi o le wha mai to tonu le atunu u, ai masei fo ila puipuinga o le wha mai o le RSV, e pei o na awhia ile tele o whanau iti mata ngāta mātutua, e le ngāta ilea. I awana i o le atunu u i se tūlanga pangatia, e le ngā whatia ai. E le malo o na tali atu i se tūlanga, e tūla i mai i to tonu le territory, e masei lava tātou whale mai, pēa awhia umata ngāta le virusi o le COVID-19. Ono le whaafua se i o le tāpunia o le atunuu ina ualia e mai le iai o nisi wa afia iau ngole virusi. Ualia e mai iai fo i se tasi o whaafita au li o lo popole iai nisi o lo va aia le tū la fono. Ono le si i whaafua se i o le tāu o loa a nisi o whale o loa i le atunuu. O le mole maua nisi na o atu i whale o loa le teimena fitu a u mai lava na whainoa re kova na sidi o le atapuria le atunu mo le vai aso atoa. Na whaate i ai le oso mawanunga le tau nisi o loa masani o na tau ngofie. Na tā ua se tasi o tinai e tātou reporti. E pe ama le tolu se furu minu te talo na mai ele saunoanga re kova na sili. Ai whaatope loa le whale o loa e whaatau ni pusa vai ala na whanau. Ai whaate ia o ia no o atu tongi. Ai whai atu le whaatau o loa o vanu tā la ai vaiva le pusa e vai o Niagara. Le masani o na tai whata la le pusa vai e tasi. Ono le whata i o le nei tina le sui whaafosei o le tau nei o loa. Na whaasiri sila i loa le nei tina lunga o penga te whailangi e la pata ia le atuna o. Ono le tūlanga wa si i whaavavei le tau le o loa. O so tasi o tamana tana no iei lau KVZK. Na ia sau noa na ia mawatala o le atupuni le atuna o. Tope loa le whale o loa lava le e tasi e whaatau. E whaata laiva iwa le tau o pusa vai e lua na ia whaatau o mua mua. Ai toa duatu le whaatolu o varu tā la iwa sene le tau o le pusa vai. I se whaalinga ma le ofiso leo le tau nei. O lo whautui nai le atuna o sea whainga le tusai ma le tū la fono. Ono le mea o tupu o se whaalinga e tusai o se polo inga e whaalola tupu whaafosei. O le mea le a whai o se 4% pe sidi atu foi. Wa si e le tau o se o loa wa whaia e le tusa lea ma le tū la fono. O whautuaina le ofiso leo le atunu a toi tūla i mai se tūlanga whaapenei ia tāo Fury City pu e se atau le tau o loa ma le tau tuai sa iai pe a whaapea o whaai loa. A le ai o na tāo Fury City a reporti atu le ofiso leo se teimi vave. Whautuaina fo e le ofiso leo le mamalo le atunu ina awana i whaamisa le whaatau o loa a longo atu le ofisa e o atu e whaisu e engal ma tā upu ma whaasolo ai loa ia inga e tusai o le tūla fono. O nisi nei o nofoanga o whaatulanga ina e le mtanga luenga soifua malolo ina. E ofo ina atu waile tau tua le mamalo le atunu e mawhai o na whai ai suenga e su inai po o wa fia le COVID-19 fumaliva. Whaapea ai ma le whai o tui pui o le COVID-19 o sao te lenga le nei o le reporti. O le aso na nafina amata whatulanga i le matanga luenga soifua maloloina. No whanga i mawhai ai le mamalo lau tele o le atunu. O na o atu e whai lātou suenga le COVID-19 wiva e su e nai. Po o ai ua mawe le wha mai. O na o lea ua mama i tua le PPCI o le wha mai o le COVID-19 wiva. O no whanga umanei ua whaatulanga ina mo le whai au suenga le COVID. O le ACF i le whale mai whaitu malo i tafuna. O le whale mai whaitu malo i leone. Ma le whale mai whaitu malo i amauli. E matala no whanga umanei mai le valu i le tae o se ia pā i le lua i le awauli. O no whanga mo le whai au tui o le COVID, o le whale ta alo le aonga mawalunga Samoana, o le whale ta alo le aonga mawalunga o Tafuna. Whapea ma le hoa le ekalesia katoliko i leone. E matala mai le valu le tae au i le lua i le awauli. Mana tua i whai titi ele so ona whiwa i lunga o le awala. Ma ia whaata ua le whaonga au fifafonga i taimi uma. Fufulu ma lima le hand sanitizer, whapea ai ma le fasimoli. Aua fo ina ingalo le vama mau ma leisi tangata i leono futu.
Tau whiriwhana witi le whale, ma ia tau sisi polo inga uma ua tuina mai le malo, a wale malu pui puia, o si o tātou watu nu umai le so ono pipisi le wha mai i si tangata. Na toa tele nisi o le atunu una o atu i le so i no fuanga sa whai e tu winga o COVID, e wha mai atui on o lea wa maua tala wa pipisi i tua le siama, o se vaenga le nei le diwa i tai au nei, i nisi na tumutumu atu e whai umatu i o COVID. E peo na whailo atu i tātou tala le vai aso nei, o tuwinga nei o le COVID o le awhai e no fuanga nei, e peo le Samoana Gym, o le aonga maulunga tāfuna, whaapeai ma le hala le ekalesia katoliko le one, mai te tala mai le valu se ia pa ia le lua i le auli. Ona o le tau mawhai o le mtanga luenga ina ia whaititia, le o atu le toa tele i no fuanga i le teimi e tasi, e whautua i nai le mamalu le atunu ina ia wha o ngā tali fofonga i teimi uma, ia wha mama lima ma ia tau sisia le tū vāvā i no fuanga whaitele. Tatou tala mulimuli mai le Pasifika, ua whaeloa mai e le awhionga i le pale mio tonga, ua lua se lau valus fulfitu i lato ua awhia i aunga le COVID-19 fumaliva, i te tonu al malo, ma ua wha mawina ai le aso lea whainu mera e lua se lau valus fulfitu tangata, o le malo tonga ua awhia i le wha mai i le COVID-19 fumaliva, o le whainu mera tangata loa awhia i te minei e se lau tolu sfumaltolu, e limas fulfitu leo whai o tangata ua toi manuia, o lona winga o i lato nei na maua mua i le wha mai, na tested positive a o lea wa mamama ua lele i unga o ala tu suenga but ua negative na whailoa mai e le minista le soifo maloloina o suenga uma o lo awina atu i au se talia o lo wha maunia mai ai o le Omicron na ta ua foi el minista e silia ma le luas fulwafe tangata i tutono malo tonga wa a fiel virusi el COVID-19 fumaliva. Mai moam whaafonga mai loa i le tātou tala i le tau. Tala o tau mo Amerika Samoa. Poana nei e ulpo le aso whareile e awaoa te tele timunga. Ma lu e fitu vevela valu ono, sa vili mai matu e se fulu i le luas fulu mai le leitu la, ma e angi whatau tau i taimi o timunga. Mo le aso tuana i o le aso lua e matele i na awaoa ta apisolo timu, vevela valu fitu ma lu e fitu iwa, sa vili mai se sae e se fulu i le sfulu lima mai le leitu la, ma o tala na o tau. O telefona le KVZK le nei a fiafi, toi mau atu nisi o whaapoponga le aso a tai au, ai mo le temi nei, whaasoifua ia. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV.
of the land gathered in celebrating Rosalina's crowning as the Taupo. Her enticing presence and gracious smile brought warmth and aloha to the entire village. Seven new COVID cases in the community. Department of Public Safety warns shop for illegal price gouging. And DOH urges our people to use our testing sites open today.
Talofalava, and here's the news. 7 more people in the community have tested positive of COVID-19. Dr. Aifili Tufa confirmed to KVZK News the 7 positive cases were discovered at the ACF clinic this morning. Late yesterday evening, 2 more staff of DOH also tested positive of COVID-19. The 2 attended a training on personal protective equipment, with the staffer that tested positive on Monday. The other that tested positive is a member of the public that visited LBJ Hospital last night. 7 additional positive cases in the community as of 12 this afternoon. The focus now shifts on the delivery of targeted intervention across the territory. In an interview this afternoon to announce the additional 7 positive cases, Dr. Aifili Tufa reiterates DOH's support to those affected and said he is aware of the personal sacrifices that many have made to help reduce rising infection rates, with huge efforts apparent across the territory demonstrated by a major increase in local testing and community engagement. You know, because now that we have community spread, the focus of the department now and the government is to handle the community spread, identify those individuals that might be at a higher risk for severe disease, get them in, get them tested, identify them, and give them the medications so that they don't develop severe disease which might threaten their life. So that's the focus right now. And also, it's very important, is the vaccinations. We have teams out there. We have 3 sites at the Samana High School. There's one at the Leone Catholic Church Hall, and we thank these locations for allowing us to do that. And also here, Diwa and Tafuna. From 8 to 2, we have the sites out there. Vaccines are available to get your first shot, second shot, or even the booster. And also would like to let the public know that we do have a limited number of vaccines right now, especially for the adult doses. We have ordered 20,000 more vaccines. It should be arriving sometime soon. If there is a time in the future where we run out of vaccines while we wait for this shipment, we ask for everyone's patience while we try to handle these inventories. DOH has set up mobile testing sites and is asking people to get tested even if you're not showing symptoms. In addition to getting tested, they are asking people to avoid large gatherings, especially indoors. Aifili said people should use the testing sites as soon as possible for symptoms of COVID-19, even if the symptoms are mild and even if you previously had COVID-19. Governor Lemanu is calling for calm and said there were no immediate plans yet for a complete lockdown after 7 new coronavirus infections were confirmed earlier today. During a Zoom call with members of the task force, Governor said everyone reacts to stressful situations and changing circumstances differently, and it's natural to feel overwhelmed right now. A day after announcing the shutdown for 1 week, Governor Lemanu called for calm and again reminded the people of how blessed we have been in the past couple of years. For warding off COVID-19 from our shoes, he said, regardless of the hard work put in by everyone to protect our shoes, the coronavirus will still get here, and it is now our job as a country and as people to work to fight its spread. Governor Lemanu thanked the people, especially our first responders, for all the hard work they have been doing since COVID started. He said the government would monitor the situation for a week before taking further actions. Governor has asked for assistance from the United States to help with the situation in the territory of American Samoa in need of doctors, nurses, and also the need to have enough supplies to COVID-19 vaccines, as well as supplies of COVID testing. Governor also spoke about the ongoing RSV transmission in the territory that has affected many of our young children and our senior citizens. This is one of the reasons why our territory is shut down, not only to stop the transmission of the COVID-19 virus, as well as the spread of RSV in the country. He also stated that the shutdown is also in place to prevent our country from worse century, where we wouldn't be able to bear the cost of saving lives from this deadly virus. After receiving multiple reports of price gouging of essential items in stores during the shutdown, the Department of Public Safety last night issued a warning and reminder that this type of conduct is illegal during an emergency, and offenders will be referred to the Office of the Attorney General for prosecution.
When disaster strikes, do not overcharge. That is a message from the Department of Public Safety when asked about reports that some shop owners overcharged customers on the night Governor Limanu announced the shutdown. A woman who went out shortly after the announcement of the shutdown told KVZK she was shocked to find the price of 1 case of Niagara water was $8.99 from the usual $4.99. A usual customer of the same shop KVZK spoke to said he learned about the shutdown from a friend, so he went straight away to purchase supplies including water. He bought 2 cases for the price of $4.99 each. However, when he went back 20 minutes later for more water, he was charged $8.99 for 1 case. The Department of Public Safety, in response to reports of price gouging, issued a notice to remind shop owners that increasing the price of goods and services by 10% or more may be price gouging. DPS advises to report it to the police for investigation. The notice says it is important for customers affected to record the name of the business, name of the item or items, and the current and previous price if listed, or keep receipts. The Department of Public Safety advises people not to get into confrontation with shop owners, but leave it to DPS. DPS will go in to investigate, gather evidence to charge the reported business for price gouging. The Department of Health has set up different sites in the country to offer services to the community where they can get tested for COVID-19 and also COVID vaccination sites. Here's more on this report. Health is now offering COVID testing at the clinics in Leone, Amauli, and ACF at Tafuna Health Center from 8 a.m. to 2 p.m. The testing will be available throughout this week in all sites. Dr. Ifili Tufa advises that if you are symptomatic, having symptoms of COVID such as cough, fever, running nose, and know you were exposed to recent traveler or someone who tested positive to come get tested. Vaccination sites are open from 8 a.m. to 2 p.m. at Samoana High School Gym, Tafuna High School Gym, and the Leone Catholic Hall. Remember to protect yourself and those around you. Keep a physical distance of at least 1 feet apart from others. Avoid crowds and close contact. Wear a properly fitted mask. Clean your hands frequently with alcohol-based hand rub or soap and water. Cover your mouth and nose with plenty elbow or tissue when you cough or sneeze. And if you develop symptoms or test positive for COVID-19, self-isolate until you recover. Many, especially the unvaccinated, crowded our vaccination sites this morning since the announcement of the shutdown. Footage filmed at Dewa this afternoon indicates that there are still a lot of people in the community who aren't vaccinated or received only 1 dose. Dr. Ifili Tufa said, in order to minimize the number of people cramming our testing sites, 3 vaccination sites have been set up to cater for the unvaccinated members of the community. These vaccination sites are at Samoana High School Gym, Tafuna High School Gym, and the Leone Catholic Hall. Since we are now on our 3rd day of our code red shutdown, people are advised to wear a mask at all times, wash hands thoroughly, and keep social distance. Getting your full vaccination coverage is the only way we can achieve herd immunity. And finally, in our news from the Pacific, Tonga's Prime Minister has said there are now 287 positive cases of COVID-19 in the kingdom. The total number of positive cases recorded in Tonga to date is 287. The number of active cases at this time is 133. 57 people have recovered. That means they were tested positive and are now testing negative. The Minister of Health said that test samples sent to Australia continue to be identified as the Omicron variant. The Prime Minister said that over 20,000 Tongans have been tested for COVID-19. Now here's our weather report. Here's our weather forecast. Today through Friday night, cloudy, widespread showers, lows in the mid-70s, highs around 86, northeast winds 10 to 20 miles per hour with higher gusts. Saturday through Tuesday, mostly cloudy, scattered showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour, and that's your weather. And that's KVZK News for tonight. Join us again tomorrow. Good night.